Welcome to M2C Maths and Students, Stories. welcome to M2C Maths and Stories. Today we will discuss about polynomials. 10th class, second chapter. According to blueprint, we will get 1 mark question 1, 1 mark question 1, 2 marks question 1, 4 mark question 1. So we will get total 8 marks from this question, from this chapter. So 4 marks question is graph reading. If you know about graph reading, it is very easy to get 4 marks. మనం మీరు ఏమి చదవకపోయినా రాయకపోయినా జస్ట్ గ్రాఫ్ రీడింగ్ వస్తే మీరు 4 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. 4 మార్క్స్ మీ జోబిలో ఉన్నట్టు. సో ఈరోజు మనము గ్రాఫ్ రీడింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. దానికి ముందు పాలినామియల్స్ ఇంట్రడక్షన్ కొంచెం తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్? An algebraic expression whose exponents are positive integrals are called polynomials. They are divided into మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే సిలబస్ ప్రకారం polynomials are divided into linear polynomial. Second one is quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Third one is cubic polynomial. What is linear polynomial? General form is ax plus b. The polynomial which is in the form of ax plus b is called linear polynomial. And the general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c is called quadratic polynomial. Cubic polynomial, ax cube plus bx plus bx square plus cx plus d. This is cubic polynomial. Next, degree. Linear polynomial has degree 1. Quadratic polynomial highest power is 2, so degree is 2. Here cubic polynomial highest degree is 3, so degree is 3. Next, number of zeros. Degrees ఎంత ఉంటే అన్నే number of zeros ఉంటాయి కాబట్టి if degree is 1, linear polynomial has zeros 1, quadratic polynomial has zeros 2, cubic polynomial has zeros 3. Next, graph. The graph of linear polynomial is a straight line. In quadratic polynomial, the graph is a parabola. The cubic polynomial has graph cubic curve. This is called curve. How can you determine number of? Here the straight line intersects the x-axis on one single point. So for linear polynomial, number of zeros are 1. In quadratic polynomial, the parabola intersects the x-axis on 2 different points. So number of zeros is 2. In quadratic cubic polynomial, the curve intersects x-axis on 3 points. So number of zeros are 3. So this is the introduction about polynomials. Now we'll go to graph reading for 4 marks. The graph of a linear polynomial ax plus b represents a straight line. Just now we discussed the graph of a linear polynomial ax plus b represents a straight line. Graph of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c represents a parabola. This shape is called parabola. This is very important question. In graph reading, what is the shape of quadratic polynomial? It is called parabola. It is upward parabola, and if a less than 0, it is downward parabola. So if a is greater than 0, we will get parabola upward.
If a is less than 0, we will get parabola downwards. In the same way, if there are two equal roots, the parabola intersects the x-axis on only one point. Here a is less than 0 on two equal roots. Here the parabola intersects the x-axis at only one point. If a is no real roots, if a is less than 0, then there are no real roots. Not a, b square minus 4ac is less than 0, then no real roots. Then we will get parabola without intersecting the x-axis. Due to heavy storm, an electric wire got bent as shown in the figure. This is the electric wire. This is the electric wire. It is bent as parabola. Answer the following questions below. Name the shape in which the wire is bent. It is parabola. How many zeros are there for the polynomial? It is intersecting at 2 points. So, number of zeros is 2. Write the points of intersection of graph on x-axis. What are the points on x-axis? This is 2, 0 and this is 6, 0. Therefore, 2, 0 and 6, 0 are the zeros of the given parabola. What are the zeros of the polynomial? ikkade meer confuse avutha antaru. What are the zeros of the polynomial ante ikkada 2, 6 ani mention cheseste saripothundi. 2 and 6. Find the sum of these zeros. 2 plus 6. 2 plus 6 equal to 8. Find the product of the zeros. What are the zeros? 2 and 6. The product is 2, 6 are 12. Another example. Let's discuss another example. This is the graph they have given. What are the questions? What is the name of the polynomial represented in the graph? Now have to write the name of the polynomial. It is quadratic polynomial. What is the shape of the graph? It is in the U shape, so it is parabola. How many zeros are there for that polynomial? It is intersecting at 2 points. Therefore, 2. Write the point of intersection of shape on x-axis. What are the intersecting points? -1, 0 and 4, 0. Therefore, -1, 0 and 4, 0 are the points of intersection. Write the zeros of the polynomial. First మనం ఇక్కడ ఏముంది? -1. ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ లో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ -1 and 4. Find the product of the zeros of the polynomial. -1 into 4. 1 4 ja 4. Plus into minus. So -4 is the answer. Find the sum of the zeros of the polynomial. -1 plus 4. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇంటీజర్స్ చాలా మందికి అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, సింప్లిఫికేషన్ తెలియదు. -1 + 4 వచ్చినప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే +4 ఉన్నాయి కాబట్టి +4 ప్లస్లు 4 వేసుకోండి. -1 ఉంది కాబట్టి -1 వేసుకోండి. ప్లస్కి ఒక మైనస్కి క్యాన్సిల్ కొడితే ప్లస్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3. దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ ఈస్ 3 అని రాసేస్తాం. This is the another example. Observe the graph and answer the questions. What is the shape of the graph? This is U shape. So this is called shape of the graph is parabola. What are the zeros of the polynomial? What are the zeros? Here it is intersecting at -1. Here intersecting at 4. So -1, 4 are the zeros of the polynomial. What is the sum of the zeros? Same.
minus 1 plus 4 equal to 3. What is the product of the zeros of the polynomial? Minus 1 into 4 equal to minus 4 is the product of the polynomial. Answer the following questions from the given graph. Name the shape of the graph. You all know that this is in U shape. This is so shape of the graph is parabola. Scale on y-axis. What is the scale on y-axis? The vertical line is called y-axis. So 1 centimeter equal to 2 units. 2, 4, 6, 8. So on y-axis 1 centimeter equal to 2 units. The zeros of the polynomial. What are the zeros? It is intersecting at minus 2 and 4. So minus 2 and 4 are the zeros of the polynomial. When parabola opens upward condition for coefficient of x square. When parabola opens upwards, the condition for coefficient of x square is a is greater than 0. If a is greater than 0, the parabola opens upside. ఈ ప్రాబ్లంలో సమ్ అడగలేదు, ప్రోడక్ట్ అడగలేదు. ఒకవేళ సమ్ అడిగితే ఏం చేయాలి? సమ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 2. ఒకవేళ ఇది సింప్లిఫికేషన్ రాని వాళ్ళు ఏం చేయాలి? మైనస్ 2 మైనస్ 2 వేసుకోండి, ప్లస్ 4 ప్లస్లు 4 వేసుకోండి, 1 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 మైనస్ 1 ప్లస్ క్యాన్సిల్ చేయండి. సో ఎన్ని ప్లస్లు మిగులుతాయి? 2 మిగులుతాయి. సో ప్లస్ 2 ఈజ్ ద sum of the given parabola. Next, product. Minus 2 into 4. Minus 2 4s are 8. That is the product of the zeros of the given polynomial. Well, ఇది కూడా multiplication కూడా మాకు రాదు అనే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? 2 మనము 4 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తాను. సో 2 2 2 2 అని 4 టైమ్స్ వేసుకోండి. యాడ్ చేస్తే 8 వస్తుంది. సో ఒకదానికి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 8 పెట్టండి. ఒకే ఒక మైనస్ ఉంటే మైనస్ పెడతాము. 2 మైనస్ ఉంది అనుకోండి, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. బోత్ ఆర్ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ప్లస్. సో అది యూజ్ చేసుకొని మీరు రాస్తున్నారంటే 4 కరెక్ట్ అయితే మీకు ఈజీగా 4 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు. సో ఇది బాగా ఫాలో అయ్యి 4 ప్రతిదానికి 4 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.